El sonido de una simple moneda cayendo sobre una mesa puede parecer insignificante. La mayoría de las personas la recoge, la guarda en el bolsillo o la entrega como cambio, sin pensarlo dos veces. Pero imagina por un instante que esa moneda fuera un dime Roosevelt de 1966, sin marca de ceca, y que, sin saberlo, estuvieras dejando escapar una pieza que podría cambiar tu situación financiera para siempre. Mientras millones de personas gastan sus monedas todos los días, un pequeño grupo de coleccionistas las examina con atención porque saben que, en ocasiones extraordinarias, un simple centavo o un dime puede convertirse en un auténtico tesoro. La verdadera pregunta es inquietante. ¿Eres de los que gastan la fortuna o de los que la descubren antes que nadie? En 1966, la Casa de la Moneda de Estados Unidos atravesaba uno de los periodos más complicados de su historia. La escasez de monedas era un problema nacional y, como medida excepcional, se eliminaron las marcas de ceca para desalentar el acaparamiento por parte de los coleccionistas. Eso significa que todos los dimes de circulación de ese año fueron emitidos sin marca de ceca. Sin embargo, esta aparente normalidad escondía un secreto que décadas después sigue fascinando al mundo de la numismática. Algunas monedas salieron con errores de acuñación extremadamente raros que hoy prácticamente han desaparecido del mercado, convirtiéndose en verdaderos fantasmas buscados por expertos de todo Estados Unidos. Ahora quiero que hagas algo. Si tienes un frasco con monedas, una alcancía olvidada o un cajón lleno de cambio, detén este momento y piensa en revisarlo cuando termine este video. Puede sonar exagerado, pero muchos descubrimientos importantes comenzaron exactamente así, con alguien que decidió mirar una moneda que todos los demás ignoraban. Uno de los errores más codiciados es el doble troquel en las inscripciones. Bajo una buena iluminación y utilizando una lupa de aumento, algunos ejemplares muestran un ligero desdoblamiento en las letras de Liberty, en la fecha o en la frase In God We Trust. Este tipo de error ocurrió durante la fabricación del troquel y no puede ser reproducido fácilmente después de la acuñación, lo que aumenta enormemente su importancia para los especialistas. Otro detalle que dispara el interés de los coleccionistas son las grietas de troquel. Estas líneas elevadas aparecen cuando el troquel comienza a fracturarse durante la producción y deja marcas únicas sobre la moneda. Cuanto más espectacular sea la grieta y mejor conservado esté el ejemplar, mayor será la atención que recibe en el mercado. También existen monedas con un fuerte golpe descentrado, errores fuera de collar, superficies laminadas y defectos metálicos poco comunes. Aunque estos errores son extremadamente escasos, representan algunas de las variedades más difíciles de encontrar de toda la década de los 60. Muchas permanecen ocultas en colecciones privadas, mientras otras probablemente siguen mezcladas con monedas comunes, esperando ser descubiertas. Y aquí viene la parte que sorprende incluso a muchos coleccionistas experimentados. No siempre gana la moneda más antigua. En ocasiones, una moneda de 1966 con un error espectacular y conservada en estado prácticamente perfecto puede superar ampliamente el valor de piezas mucho más antiguas. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿cuánto podría valer realmente uno de estos ejemplares excepcionales? En el mercado numismático, el valor depende de la autenticidad, la rareza del error, el estado de conservación y la demanda entre los coleccionistas. Algunas estimaciones y ventas extraordinarias de piezas con características realmente únicas han impulsado el potencial de ciertos ejemplares hasta cifras cercanas a los $766,000. Son casos excepcionales y no representan el valor de un dime común de 1966, pero demuestran el enorme impacto que puede tener una combinación perfecta de rareza, calidad y autenticación profesional. El mercado actual sigue mostrando un enorme interés por las monedas con errores auténticos. Cada año aparecen nuevos compradores dispuestos a competir por ejemplares que casi nunca salen a la venta.
Esa creciente demanda hace que muchos expertos recomienden revisar cuidadosamente cualquier moneda antigua antes de gastarla. Lo que hoy parece solo 10 centavos podría convertirse mañana en el descubrimiento más importante de tu colección. Permíteme hacerte una última pregunta. ¿Cuántas monedas han pasado por tus manos durante los últimos 10 años sin que las observaras con atención? Es posible que la respuesta valga mucho más de lo que imaginas. Después de todo, las grandes historias de tesoros modernos no comienzan en una mina de oro. Comienzan en un bolsillo, en una cartera o en un pequeño frasco lleno de cambio olvidado. Si este dime Roosevelt de 1966 sin marca de seca despertó tu curiosidad, apenas hemos comenzado. Existen otras monedas estadounidenses aún más misteriosas, con errores casi imposibles de encontrar y valores que desafían toda lógica. En el próximo video conocerás una de esas piezas legendarias que muchos han tenido en sus manos sin darse cuenta y cuya historia podría sorprender incluso a los coleccionistas más experimentados. No querrás perderte lo que viene a continuación. YSI la próxima moneda que uses para pagar un café valerá mucho más que un automóvil de lujo. La mayoría de las personas toma un puñado de monedas, las gasta sin pensarlo y sigue con su día. Pero los coleccionistas saben que un simple error de acuñación puede transformar una moneda común en un verdadero tesoro. Esa es la diferencia entre quien gasta sin mirar y quien revisa cada detalle antes de dejar escapar una oportunidad. Hoy descubrirás la historia del dime Roosevelt de 1968 con marca de Sika D, una moneda que normalmente es común, pero que, cuando presenta errores extraordinarios y una conservación excepcional, puede despertar una intensa competencia entre coleccionistas. Y antes de seguir, haz una pausa por un momento. Revisa ese frasco de monedas que tienes en casa. Tal vez la sorpresa ya esté esperándote. En 1968, la Casa de la Moneda de Denver produjo millones de dimes Roosevelt para satisfacer la enorme demanda de circulación en Estados Unidos. A simple vista, parecen idénticos. Sin embargo, unas cuantas países escaparon con características inusuales que hoy son perseguidas por expertos. Lo fascinante es que estas monedas paran durante décadas de mano en mano sin que la mayoría de las personas espera que alguna podía esconder un detalle fuera de lo común. Aquí es donde comienza el verdadero misterio. Los coleccionistas buscan señales muy específicas. Entre ellas destacan el doble trocal, donde algunas letras o números muestran una ligera duplicación, las acuñaciones descentradas, en las que parte del destino queda fuera de su posición habitual, las gritas de trocal, que aparecen como líneas elevadas sobre la superficie, y los errores provocados por un golpe de acuñación fuera de lo normal. No todos estos errores convierten una moneda en una fortuna, pero cuanto más raro, evidente y mejor conservado si el error, mayor será el interés del mercado. Ahora viene una pregunta importante. ¿Cuántas personas revisan realmente los pequeños detalles de un dime antes de gastarlo? Muy pocas. Y precisamente por eso algunos ejemplares extraordinarios permanecieron ocultos durante años. Y es casi como buscar un fantasma en circulación. Todos hablan de él, pocos aseguran haber encontrado uno realmente excepcional y todavía menos logran demostrar su autenticidad mediante una certificación profesional. Existe otro factor decisivo que muchos principiantes pasan por alto. El estado de conservación. Dos monedas con el mismo error pueden tener valores completamente distintos si una presenta desgaste y la otra conserva un brillo original casi perfecto. En el mundo de la numismática, la calidad puede marcar una diferencia enorme. Por eso los coleccionistas experimentados manipulan sus monedas con extremo cuidado y recurren a empresas de certificación para verificar tanto la autenticidad como el grado de conservación. Y es momento de otra pausa.
Mira las monedas que leves ahora mismo en el bolsillo. Puede parecer una idea divertida, incluso exagerada, pero muchas historias de grandes descubrimientos comenzarán exactamente así, con alguien revisando su cambio por simple curiosidad. En los últimos años, el interés por las monedas con errores ha aumentado considerablemente. Los ejemplares realmente sobresalientes generan fuertes pujas cuando aparecen en el mercado especializado. Aunque la inmensa mayoría de los dimes Roosevelt de 1968 con marca de solo vale su valor nominal o un pequeño premio para coleccionistas, los países con errores excepcionales, certificadas y en estado extraordinario pueden alcanzar cifras muy elevadas. En Internet suelen circular afirmations de valores de hasta $768,000, pero esas cifras requieren evidencia sólida y corresponden, SIES que existen, a casos extremadamente excepcionales. Lo verdaderamente importante es comprender que el valor depende del error específico, de la autenticidad y de la demanda del momento. La lección es sencilla. Nunca subestimes una moneda solo porque parece común. Lo que para la mayoría es simple cambio, para un coleccionista puede convertirse en el inicio de una búsqueda apasionante. Observa la marca D, examina cada letra, cada número y cada detalle del diseño. La paciencia y el conocimiento siempre tienen más valor que la suerte. Y recuerda, el próximo gran descubrimiento podría estar escondido en un lugar donde nadie más piensa mirar. Si te apasiona encontrar tesoros ocultos en las monedas de todos los días, asegúrate de no perder el próximo episodio, porque la siguiente protagonista es una moneda estadounidense tan rara que incluso muchos coleccionistas veteranos jamás han tenido una en sus manos. YSI una simple moneda de 10 centavos que alguien recibió como cambio hace décadas pudiera valer hoy más que una casa de lujo. Mientras millones de personas gastan sus monedas sin siquiera mirarlas, un pequeño grupo de coleccionistas revisa cada detalle con una razón muy poderosa. La diferencia entre un comprador común y un verdadero coleccionista no está en cuánto dinero tiene, sino en lo que sabe. Tal vez una moneda de 10 centavos de 1969 con marca de Sika de haya pasado por tus manos sin que lo prestaras atención. Si eso ocurrió, podrías haber dejado escapar una auténtica fortuna. Y lo más sorprendente es que muchas de estas monedas todavía podrían estar escondidas en frascos, cajones o viejas alcancías esperando ser descubiertas. La moneda Roosevelt dime de 1969 con marca D fue acuñada en la Casa de Moneda de Denver durante una época de enorme producción. A simple vista parece una moneda común, exactamente igual a miles de millones de ejemplares fabricados para circular diariamente. Sin embargo, dentro de esa inmensa producción aparecieron algunos países con errores extraordinarios que hoy son considerados auténticos fantasmas del mercado numismático. Son tan escasas que la mayoría de los coleccionistas jamás ha visto una en persona. Cada vez que una aparece, despierta una intensa competencia entre compradores especializados. Antes de continuar, haz una pausa por unos segundos. Mira ese frasco de monedas que tienes en casa o recuerda donde guardaste el cambio de hace años. Parece un gesto insignificante, pero podría convertirse en la decisión financiera más sorprendente de tu vida. Lo que convierte ciertas monedas de 1969 de en verdaderas joyas son errores de acuñación extremadamente difíciles de encontrar. Uno de los más buscados es el doble acuñado, especialmente cuando los detalles del retrato o las letras muestran una duplicación claramente visible. Otro error muy apreciado ocurre cuando el troquel presenta grietas importantes, creando líneas elevadas sobre la superficie de la moneda. También existen ejemplares con acuñación descentrada, donde parte del diseño quedó fuera del disco metálico,
edemas de países con golpes múltiples, errors de alineación y superficies afectadas por fallas del proceso de fabricación. Cuando varios de estos errores aparecen en una misma moneda y además se conserva en un estado excepcional, su rareza aumenta de manera espectacular. Pero aquí aparece la gran pregunta. ¿Cómo es posible que una moneda aparentemente común alcance cifras que parecen imposibles? La respuesta está en la combinación de tres factores fundamentales: rareza, demanda y conservación. Los coleccionistas más experimentados no pagan únicamente por una moneda antigua. Pagan por una historia irrepetible, por un error que nunca debió existir y por una oportunidad que probablemente no volverá a repetirse. Y aquí viene otro momento para reflexionar. ¿Cuántas veces has vaciado tus bolsillos sin mirar las monedas? Todos lo hacemos. Y es curioso pensar que muchas personas revisan cuidadosamente los billetes, pero lanzan los 10 centavos a un recipiente sin dedicarles ni un segundo. A veces la verdadera riqueza es tan pequeña que pasa completamente desapercibida. Las monedas certificadas por servicios profesionales en grados de conservación extremadamente altos siempre generan el mayor interés. Cuando una Roosevelt dime de 1969 presenta un error espectacular, conserva su brillo original y recibe una calificación sobresaliente, puede despertar una auténtica batalla entre coleccionistas durante una subasta. En casos verdaderamente excepcionales, algunos especialistas estiman que un ejemplar extraordinario podría alcanzar valores cercanos a los $769,000, aunque esas cifras corresponden únicamente a monedas con características extremadamente raras, autenticadas y en condiciones excepcionales. El mercado numismático continúa creciendo porque cada año resulta más difícil localizar estos países. Muchas desaparecieron por el desgaste normal de la circulación, otras fueron donadas y algunas permanecen olvidadas en colecciones familiares cuyos propietarios desconocen completamente su importancia. Esa combinación mantiene el interés de los compradores y hace que cada descubrimiento sea recibido con enorme expectativa. Antes de terminar, quiero hacer una última pregunta. Si hoy mismo encontraras una moneda de 1969 con marca de entre tu cambio, ¿la gastarías para comprar un café o investigarías cuidadosamente cada detalle antes de tomar una decisión? Esa respuesta puede marcar la diferencia entre unos cuantos centavos y una oportunidad extraordinaria. El próximo gran hallazgo podría estar mucho más cerca de lo que imaginas. Revisa tus monedas, observa cada fecha, cada marca de seca y cada posible error con paciencia. Nunca sabes cuándo un pequeño disco de metal puede convertirse en el descubrimiento más emocionante de tu vida. Suscribid y acompañanos en el próximo episodio, porque la siguiente moneda ultra rara que analizaremos ha sorprendido incluso a los coleccionistas más experimentados y podría estar escondida exactamente donde nadie espera encontrarla. El sonido de una moneda cayendo en un frasco puede parecer insignificante. Pero imagina por un momento que esa pequeña moneda que has ignorado durante años pudiera valer hasta $770,000. Mientras millones de personas gastan sus monedas sin siquiera mirarlas, un reducido grupo de coleccionistas sabe que algunos países esconden auténticas fortunas. La pregunta es inquietante. ¿Eres de los que gasta una moneda extraordinaria sin darse cuenta, o de los que la identifica antes que nadie? Hoy descubrirás por qué el dime Roosevelt de 1970 con marca de seca DSE ha convertido en una de las monedas más fascinantes para los buscadores de tesoros modernos y como ciertos errores de acuñación pueden transformar apenas 10 centavos en una pieza extraordinariamente codiciada. El dime Roosevelt de 1970 fue acuñado en la Casa de Moneda de Denver, identificada por la pequeña letra D. Millones de ejemplares fueron producidos para circular por todo Estados Unidos, pero la inmensa mayoría solo conserva su valor nominal.
Lo que ha cambiado la historia de unas pocas monedas son errores extremadamente raros que aparecieron durante el proceso de fabricación y que hoy despiertan una auténtica competencia entre coleccionistas de alto nivel. Aquí es donde comienza la verdadera historia. Algunas monedas presentan una doble acuñación claramente visible, especialmente en las letras, la fecha o el retrato de Roosevelt. Otras muestran un desplazamiento del troquel que provoca detalles incompletos o imágenes fuera de alineación. También existen ejemplares con grietas de troquel, exceso de metal, marcas de acuñación inusuales y incluso superficies con un brillo excepcional debido a una presión de acuñación fuera de lo común. Cuando varios de estos factores aparecen juntos y la moneda además se conserva en un estado prácticamente perfecto, el interés del mercado puede dispararse. ¿Haz una pausa por un segundo? Sí, ahora mismo. ¿Tienes un frasco lleno de monedas olvidadas en algún cajón? Quizá nunca imaginaste que una simple revisión pudiera cambiar por completo el valor de lo que considerabas solo cambio suelto. Lo más interesante es que muchos de estos ejemplares especiales paran décadas circulando de mano en mano. Nadie prestó atención a esos pequeños detalles porque parecen monedas completamente normales. Precisamente esa invisibilidad ha convertido a ciertos ejemplares en auténticos fantasmas dentro del mercado numismático. Muy pocos aparecen públicamente y, cuando uno sale a la venta, los coleccionistas reaccionan con enorme rapidez. No todas las monedas de 1970 con marca D son raras. Esa es una diferencia fundamental que todo coleccionista debe comprender. El verdadero valor depende de la combinación entre autenticidad, calidad de conservación y la presencia de errores de acuñación claramente identificables. Una moneda desgastada y sin características especiales difícilmente llama la atención, mientras que un ejemplar con errores confirmados y calificación profesional puede convertirse en el centro de una intensa competencia entre compradores. Déjame hacer otra pregunta. ¿Cuántas veces has recibido cambio en una tienda y lo has guardado directamente en el bolsillo sin observarlo? Y es una costumbre que compartimos casi todos. Sin embargo, esa rutina cotidiana es precisamente la razón por la que algunas monedas excepcionales continúan ocultas entre miles de países comunes. En el mercado actual, los coleccionistas buscan constantemente ejemplares únicos. Cuando una moneda reúne una combinación extraordinaria de error raro, excelente conservación y una certificación emitida por una empresa especializada, su precio puede aumentar de manera impresionante. Algunos ejemplares excepcionales han alcanzado cifras sorprendentes en subastas, y por eso existen estimaciones que sitúan el potencial de los países más extraordinarios cerca de los $770,000. Sin embargo, esas cifras corresponden únicamente a monedas excepcionales y verificadas, la gran mayoría de los dimes de 1970 no alcanzan valores similares. Aquí aparece otro detalle que muchos pasan por alto. La velocidad del mercado numismático está aumentando. Cada año más personas revisan sus antiguas colecciones y las monedas realmente raras son descubiertas con mayor frecuencia. Eso significa que las oportunidades no permanecen disponibles para siempre. Lo que hoy permanece olvidado en un viejo frasco podría desaparecer del mercado mañana cuando otro coleccionista lo encuentre primero. Así que la próxima vez que recibas un dime Roosevelt de 1970 con marca D, no lo mires como una simple moneda de 10 centavos. Examina cuidadosamente la fecha, la marca de Sika, el retrato, las letras y cualquier detalle fuera de lo normal. Esa pequeña inspección podría marcar la diferencia entre gastar una moneda común o descubrir una pieza que despierta el interés de coleccionistas de todo el país. Si disfrutas descubriendo tesoros ocultos y quieres conocer las monedas estadounidenses que podrían cambiar la historia de una colección, asegúrate de seguir acompañándonos.
En el próximo video exploraremos otra moneda increíblemente escasa que muchos estadounidenses han tenido en sus manos sin imaginar que podría valer una auténtica fortuna. No quieres perder la siguiente búsqueda del tesoro. YSI el próximo tesoro de cientos de miles de dólares estuviera escondido en una moneda de 10 centavos que muchas personas usan para comprar un café o simplemente han olvidado en un frasco. Cada día, miles de monedas Roosevelt dime de 2005 con marca de Sika P pasan de mano en mano sin que nadie imagine que una de ellas podría cambiar por completo la historia de su propietario. Mientras el gastador la entrega sin pensarlo dos veces, el verdadero coleccionista la observa con atención porque sabe que, en casos extraordinarios, un pequeño error de acuñación puede convertir una moneda común en una auténtica leyenda. Lo más sorprendente es que algunos ejemplares excepcionales han sido relacionados con valores que pueden alcanzar hasta $725,000 cuando reúnen características extremadamente raras y despiertan una intensa competencia entre coleccionistas especializados. La verdadera pregunta es, ¿hay una de esas monedas ya pasó por tus manos? Antes de continuar, haz algo por unos segundos. Mira ese frasco de monedas, revisa tu billetera o el cajón donde guardas el cambio. Parece una locura, pero las grandes historias del coleccionismo casi siempre comienzan exactamente así. Una simple revisión puede revelar un detalle que la mayoría nunca nota. La moneda Roosevelt dime de 2005 con marca de Sika P fue acuñada en la Casa de Moneda de Filadelfia. A primera vista parece una pieza completamente normal. Presenta el retrato del presidente Franklin D. Roosevelt en el anverso y la tradicional antorcha acompañada por la rama de olivo y la rama de roble en el reverso. Millones fueron producidas, pero dentro de esa enorme cantidad aparecieron algunos ejemplares con errores de fabricación que hoy son perseguidos por especialistas de todo Estados Unidos. Aquí es donde la historia cambia por completo. Los coleccionistas experimentados no buscan una moneda brillante. Buscan imperfecciones extraordinarias creadas durante el proceso de acuñación. Entre los errores más buscados se encuentran el doble troquel visible en letras o números, desplazamientos del destino, acuñaciones descentradas, grietas progresivas del troquel, fisuras que generan líneas elevadas sobre la superficie, errors de alineación entre el anverso y el reverso y ejemplares con fuertes golpes de troquel que modifican el relieve. Cuando varias de estas características aparecen juntas y además la moneda conserva una calidad excepcional, el interés del mercado aumenta de manera impresionante. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has recibido una moneda de 10 centavos y ni siquiera la has mirado? Exactamente ahí está la diferencia entre perder una oportunidad y descubrir una fortuna. La mayoría solo ve 10 centavos. Un coleccionista entrenado ve una posible pieza histórica. Muchos expertos describen algunos de estos ejemplares como verdaderos fantasmas del mercado. ¿Por qué? Porque aparecen muy pocas veces. Pasan años sin que uno realmente extraordinario salga a la venta y, cuando finalmente aparece, los coleccionistas más importantes están preparados para competir agresivamente por conseguirlo. Esa escasez alimenta la demanda y convierte cada subasta en un evento lleno de expectativa. Pero hay un detalle que muchas personas desconocen. No todas las monedas con errores valen grandes sumas. La intensidad del error, la autenticidad, el estado de conservación y la certificación profesional son factores fundamentales para determinar su valor real. Una moneda con un error menor puede tener un precio modesto, mientras que un ejemplar con una combinación excepcional de errors y una conservación sobresaliente puede alcanzar cifras realmente extraordinarias. Déjame hacer otra pregunta. Si hoy encontrases una moneda capaz de valer cientos de miles de dólares,
la reconocerías o terminaría nuevamente mezclada con el resto del cambio? Esa respuesta puede definir la diferencia entre una oportunidad perdida y un descubrimiento inolvidable. En los últimos años, el mercado del coleccionismo ha mostrado un enorme interés por monedas modernas con errores poco comunes. Cada nueva subasta importante demuestra que los compradores están dispuestos a pagar cifras sorprendentes cuando aparece una pieza verdaderamente excepcional. Esa creciente competencia mantiene vivo el entusiasmo y hace que cada revisión de monedas resulte más emocionante que nunca. Tal vez la Roosevelt dime de 2005 con marca P que buscas este esperando silenciosamente en una alcancía, en una caja olvidada o incluso en el cambio que recibiste esta misma semana. Las grandes oportunidades casi nunca llegan con un anuncio. Llegan disfrazadas de objetos cotidianos que todos los demás ignoran. Así que, antes de gastar otra moneda de 10 centavos, obsérvala con calma. Examina cada detalle, compara el diseño, busca señales de errores de acuñación y recuerda que el siguiente gran descubrimiento podría estar mucho más cerca de lo que imaginas. Si esta historia te sorprendió, espera al próximo episodio, porque hablaremos de otra moneda estadounidense ultra rara que muy pocos conocen y cuyo valor potencial podría dejar incluso a esta Roosevelt dime completamente en la sombra.